It's okay to start now over here. Okay, we waited just for you. Oh, es wird langsam voll. Die Kamera ist noch nicht so weit vor. Sehr, also wir haben auch nichts dagegen, dass ich jetzt die Daten hat abgelaufen? Ich leite schon mal ein, das muss ja nicht aufs Video. So before Christian and Marvin will talk about UI5 and IoT, I have to say something what we'll do after this session. As you have seen, there's already lunch, but before we go to lunch, we will go outside the same way we came in, and there we will make a photo of all participants. So after Christian and Marvin are ready, we will go together outside before lunch. And when the camera is ready, you can start. Is it good? Okay. So, yeah. Hello, everybody. My name is Christian, and this is Marvin. We both work on the company Adesso, and we take a project for the company Trilux. And in this project, we have to implement a UI5 application, including hardware via IoT, and make interfaces to the SAP ERP system. So first of all, I would like to introduce a little bit to the domain where we worked at the company Trilux, because the next examples refers to the domain, so it's important that you know something about it. These facts are only for the completeness, so Trilux is a manufacturer for lighting. It's a market leader for the technical luminaires in Germany. So they produce LED luminaires for the industry or the private use. But you only can distribute it via the dealers. The project we worked in called Optima's Manufacturing, for short Optima, and all the luminaires, or the most of the luminaires for the company Trilux are produced via hand. So there are workplaces like this, like an EU. The different steps are to manufacture, to test, and then to package the luminaires. In this context, we have different hardwares like a scanner, a screwdriver, testing hardware, and tablets, printers, and so on. So these all hardware components we have to conclude to the SAP UI5 application and integrate it to the SAP ERP. The whole data we have to use on this application is in the SAP ERP, and so we have to consume it via interfaces. So this is a photo in the manufacturing. So you see the U, and you see here the testing device, here the screwdriver, and the tablets, and yes. Here is an NFC programming interface. So when Lightning has a
EVG, and they have to program it so they can configure the luminaires, like which wattage and which color the lightning have to. So now let's start how we do it. This is the architecture of our project. We have the SAP ERP in the backend. We use the SAP Gateway in the integration layer, and we implemented an IoT connector based on Java. So this one is the point for integrate the hardware components on the workplace. And this IoT connector connects via REST services to the SAP Gateway, and so all these actions from the hardware are walked through the SAP Gateway to the SAP ERP system and backwards. The application runs on different devices, like tablets, mobile device, and the desktop. So the UI5 application has to be responsive, and all the applications, the application on the different devices have to be synchron. So when someone do an screwdriving result, all the devices have to be synchron so they can see the different actions. Which technology we used? In the backend, we use SAP PP and MM module and HANA-DB. All the code is implemented in the ABAP OO, and we use ABAP messaging channel and ABAP push channel to implement, to realize the push functionality to the front end. Web services with a HTTP client to consume REST services from the IoT connector, and the SAP Gateway with OData to implement the interfaces to the front end. The IoT connector is based on Java and the framework Spring Boot, and the front end is implemented in SAP UI5 and OData services too. So I would like to show you some key facts for the backend. One of the requirements for the front end is that the workers have to consume media via stream, so they can look on some videos how they can manufacture a luminaire or drawings or other introductions. So we realize it over OData and the media stream. All the documents are stored in the SAP system via document info records, like PDF, JPEG, and MV4. We have to support different formats. So we have defined an entity in the OData service, which is defined as a media stream. So when you define an OData entity as media stream, you have to redefine the getStream method in the data provisioning class. It's important to know that this method is centrally used for all entities. So you have to define, or you have to also yeah. Case method. You have to do a case which entity is requested the getStream method. There are other methods, so you have to update, delete, and upload documents, but we only use the download mode. Important insights for the implementations. You have to conversion the document info record into Xstring from the binary format. You have to insert the Xstring data in the value request from the stream structure. You have to define the MIME type so that the front end knows which client they use to show the document. And it's very important to know that when you have the requirement that you want to show the documents inline,
you have to set the header feature content disposition with the value inline, and so you can realize it in sub UI5 to show it inline in the front end. And the result of the media stream is that you can consumption of document by stream via URL. So you can have a link with the entity, the key, and when you use a dollar value, you can stream it inline in the W5 application. Yeah. Another key feature and a requirement we have to implement in the backend is a push functionality. Therefore, we use ABAP push channel and ABAP messaging channel. We use it to control the front end on the base of changes in the backend. So when a order is changed in the backend, we have to inform the worker on the workplace directly, so they know what have to change. And we have to synchronize the several surfaces at the workplace, because when one worker is do a change on one production step, the other workers have to know what happened. The difference between APC, ABAP push channel, and AMC is that only the combine of two can realize a good push functionality. ABAP push channel is the general possibility to connect via a WebSocket connection to the SAP ERP system in a global scenario. When you create an ABAP push channel, you get an own EICF service that is the endpoint for the SAP ERP system. So the front end connects always to the endpoint to connect via WebSocket. And the AMC message channel is the context of the general push channel, because you have one APC channel and many other AMC, other ABAP messaging channel, because when you want to send over a WebSocket connection messages to different persons, they need a message channel. The message channel is bound to the ABAP push channel when the WebSocket connection is started. And when you want to send a message from the backend over the WebSocket connection, you have to choose on which message channel I want to place it. The implementation is to create a push channel in SAP Gateway system. You see here an example push channel. And when you create a push channel, you get an ABAP OO class, which implements a standard interface and have 4 standard interface methods you have to redefine. Here is the ECF service endpoint for the global connection via WebSocket, and you can choose a PCP protocol. It's a push channel protocol defined by SAP. So when you want to send a message over a WebSocket connection, you can structure it in this communication protocol. When you, it's not a must-have, so when you don't define here a protocol, the data over the WebSocket connection is sent only as a string, unstructured. The second step is to create various messaging channels. For our scenario, we define messaging channels for every workplace we have. These are workplace numbers in the company Trilux. So each workplace has its own messaging channel, and so we can put the message for the workplaces on his own messaging channel. Here you can define the PCP protocol, and you have to define a sending function group, and you have to define which class is, or the connection to the push channel. The class for the ABAP push channel, there exists an onStart method. This method is called when you initialize the WebSocket connection from the front end. And on this onStart method, you have to bind the different messaging channels to the WebSocket connection. In our scenario, each workplace has its own ABAP messaging channel. So when a workplace is
boot, they connect via WebSocket, and this method is start. And each workstation has its own sub SAP user, and the workstation can be data mined based on the SAP user, and so we can binding the messaging channel to the other push channel. The sending module is an RFC function, and here we can select the messaging channel where we want to send it, and these are the fields in the PCP protocol. These fields are defined in the project, so it's not defined by SAP, so you can choose which keys you want to structure your data, and then you can fill it here. Yeah. These are the facts for the backend, the key facts, and then I will continue with the rest. Thank you, Christian. Okay, so Christian has dived quite deeply into the backend, so I will go a few steps up and turn to the other layers of our application. The IoT connector. What is the IoT connector? Well, it connects IoT, obviously, but we see it as a middleware between our IoT hardware and our SAP ERP backend. We have some IoT devices connected to these single workplaces you have seen on the photo before. We have data logic barcode scanners. They use it to scan barcodes of the lighting material, so it all can be logged. We have a nut runner, which is also smart and writes back all its validation values to the SAP. We have a USB light with red, yellow, and green, just to show some statuses. And we've got an NFC programming interface. So the IoT connector is a sole Java program, so it has nothing to do with SAP directly, and it establishes a two-way communication, so from the device to the backend and vice versa. So the SAP backend can also, for example, notify the NFC programming interface to start programming, and the other way around, the barcode scanner will notify the backend, okay, user scanned barcode, please process this request. And the connection is made via a data service. So about the front end, so this is a total front end layer. Do we have any UI5 developers in the audience here? Anyone? Cool. No. So we are using a quite old version, 144.4. We are fine with it. It does like 90% of what we like to do, but it's fine. We've got a standard I-89 internationalization for German, English, and Spanish. And we got a custom corporate branded theme for our company. They have a quite grey layout, so it doesn't look like Belize or Blue Crystal theme, which you will normally see in UI5 labs. We brought some screenshots, so we will show you later. We also use two external libraries, which are not sufficiently done by UI5 itself. We had Quagga.js, which is a barcode camera tool. So we've got cameras on the devices which can identify barcodes in the room. And so we can do direct barcode scanning with the camera. And we've got Moment.js, maybe some of you guys know it. It's for date and time calculations. So now I would like to talk about three notable functionalities we have implemented in the front end, which might be quite special maybe. Well, Christian has already told you about this push channel functionality, and we are in the front end using it as a notification function. So what are our use cases to do this? We would like to synchronize our devices. You can imagine, and each workplace has a desktop PC and a tablet PC, and if a user logs in on a desktop PC, the tablet PC will be automatically out of date, so the user won't be logged in there. So when user logs in, you get a push message from the backend to all the devices, and all the devices are told, okay, the data has changed, please refresh your data. And this is how we realized it. We also got a maintenance mode. For example, when we are doing a new productive release, all the workplaces are locked out. The user can't do any more interactions with the front end,
And we also realize this with this notification functionality and the push channel. Yes, the control we are using is always the zap.m.message toast. Maybe you know it, it's like a short pop-up, but you will see the screenshots later. Second key feature of our frontend is an event log. So these users or these workers in the manufacturing plant and the shop floor, they will do quite a lot of actions like tightening a screw of a lighting device or scanning a barcode, and each of these actions will be logged, and the manufacturer can see on the left side of the application which actions happened at what point and in what order. Yeah, they sorted by time, of course, and we are using a standard SAP M list for it. And the last one, Christian also mentioned yet, we have an inline document display. These workers have quite a lot of technical documents they can review while producing these slides. They also have some videos or data sheets and stuff like that. And we are realizing it via a data call. And the technical displaying of it is quite special in my opinion. It's in Zapier Core HTML control, so we are embedding HTML in our UI5 application, and in it we're using an iframe which gets this media stream URL injected. Might be quite confusing, but it works like a charm, and I will show you the next screenshots. This is how it looks like. So on the left you will see all the workers who are currently logged in at this workplace. So each of the workplaces has a screen like this. So we have 3 workers logged in. We have an order which is currently stamped in, which they are working on. You see your progress bar at the top. And on the right side you have all the functions the worker can address. They have like a stock list which they can review. They can log in and log off to the working place, and stuff like that. Here on the left you can see this event log I was talking about. So the worker has tried to scan some serial numbers with a barcode scanner, but it got an error because they did not validate this lighting material yet. So the process is UI5 has to complete the manufacturing of the lighting material and afterwards scan it for packaging, and before you have to validate it. And this worker did not validate it, and therefore it says here validation faulty in German, and so this packaging which you tried here failed. And this is the inline document display. So it is a standard master detail layout which UI5 user will know. On the left the worker can choose document he or she would like to display, and on the right you see this iframe integration where the data URL is automatically injected, and you will have this inline display of a technical document. For example, this is, I guess, data sheet of a lighting material they should produce. Yes, that's pretty much all from our side. Thank you very much. Do you have any questions yet? Yes, please. If someone were new to Zap UI5, what would you tell them? Where should they learn it? There is a very, very good tutorial and the documentation on the, don't remember the exact name, I guess it's named Demo Kit. It's a UI5 homepage where you will find the API instructions, you will find samples, demo apps, and a very good tutorial for beginners. I personally also learned UI5 by doing this tutorial. It's really helpful. Describes many key features of UI5, and if you would like to dive in, just use this tutorial. And there's also a quite good book from SAP Press, which focuses on UI5 and also facts around it, like how to connect an application to a data service and stuff like that. Yes, it's really helpful. So for UI5 you will get a lot of learning sources on the internet. Anyone, any else questions? It's not the case. So, thank you very much.
Leider zu spät. Hast du noch eine Frage? Ist da Security eingebaut? Alles drin. Gibt es da auch ein Security-Dashboard oder was kommt das ist ja jetzt. War das okay oder bist du viel gelaufen? War das gut? Ja, aber ich habe schon überlegt, ich muss die doof, ne? Mit der Kamera? So. Steht das Ding, ja, das ist eine gute Idee gewesen. Ja, stimmt, nicht so tief. Ja. Man lernt immer dazu, ne? Ja, aber die haben das vorher fantastisch gemacht. Ja, okay. Also, ja, okay. Alles gut. Hat es funktioniert? Das war nicht das. Entschuldigung, darf ich mal was fragen? Ja. Ihr nehmt diese Push-Send und Nachrichten verteilt, ja? Ja, genau. Wir haben auch das Problem, Aber allerdings kriegen wir nochmal an. wir wissen immer nicht, wie wir starten sollen, ne, wo das ganze System erreicht. Also eine Sperre setzen. Ja, das Problem haben wir auch, weil das Problem ist, dass alles safe ist. Ja, genau. Und immer wenn er die Session verletzt, geht die Sperre ja, also die klassische SAP-Sperre verloren. Genau, ja. Genau, das machen wir auch. Ja, also bei uns ist es zum Beispiel so zum Fertigungsauftrag. Das ist ja jetzt ein Objekt und das ist ja genau das Hauptobjekt, was Sie quasi im Zugriff haben. Das heißt, wenn der jetzt gerade an dem Fertigungsauftrag arbeitet, können wir den im Backend-System nicht sperren. Das heißt, wenn Sie jetzt aber eine Änderung im Backend-System an den Fertigungsauftrag ergeben, würden wir das an den Werker entsprechend dem mitteilen, dann muss er halt darauf reagieren. Also wir haben das eher organisatorisch dann gelöst. Aber technisch gibt es auch Möglichkeiten, über entsprechend das Ganze stateful zu machen. Allerdings bringt das mehr Probleme mit sich, als es quasi am Ende löst, weil da haben wir ganz andere Probleme im Frontend. Ja. Ich denke, das ist eine Push-Stelle, da ist auch keiner drauf gekommen. Von uns zumindest. Ja, das ja, genau, so haben wir das quasi dann organisatorisch gelöst. Ja. Und dann vielleicht noch, was für Devices nutzt ihr denn? Wir haben, also die Tablets sind Industrie-Tablets von HP, die sind in so einem ganz harten Case, also einer von den Projektmitgliedern wirft das regelmäßig auf den Boden, um das zu zeigen, also da passiert nichts dran. Als Mobile Devices haben wir so MDTs, die sind von, also im Endeffekt ist das ein Samsung Galaxy S7, glaube ich, ist aber auch wieder in der Hülle drin von Zebra. Als Industrie ist ein Zebra drin, die haben da einfach was umgebaut. Da ist auch direkt ein Barcode-Scanner dran, das heißt wir haben unsere Oberfläche auf diesem MDT. Und der kann dann halt eine Seriennummer abscannen und dann wird er direkt auf dem Display gezeigt, ob das erfolgreich geprüft wurde, verpackt wurde und so weiter. Diese Bibliothek, die ihr da verwendet habt, diese Datum und diese Scannerheit, Ja. das ist doch eigentlich alles schon dabei, also wo man die Qualität Musik genutzt. Ja, also da müssen wir vielleicht mal den Marvin fragen. Also der hat sich da intensiv mit dieser Bibliothek im Frontend beschäftigt. Also diese Quagga-Bibliothek, um diese Kamera da zu integrieren. Das ist jetzt nicht klassisch ein Barcode, sondern das ist wirklich so eine Prüfkamera, die quasi Punkte auf einer Hardware, also die definieren halt eine Leuchte. Die wird dann angemacht quasi in den Prüfstand und dann prüft die Kamera ab, welche Leuchtpunkte da sind und so weiter. Und das ist halt ein bisschen komplexer einzubinden als jetzt eine klassische Kamera im SAP 5, weil jeder ihre eigene Schnittstelle mitbringt. Uns hat man auch schon ganz oft gefragt, warum haben wir denn so einen IoT-Connector entwickelt für diese ganze Hardware. Ja. Das Problem ist im Industrieumfeld, die haben alle ihre eigenen Schnittstellen. Also der Scannerhersteller macht das über eine klassische Websocket-Verbindung. Der Drehmomentschrauber, den haben wir ja auch angebunden. Das heißt, wenn der Drehmomentschrauber schraubt, kriegen wir am Ende über eine Websocket-Verbindung auch ein Ergebnis und das speichern wir halt zu der Seriennummer im Backend dann weg. Hier ist das große Problem einfach, dass durch diese ganzen unterschiedlichen Schnittstellen, wenn wir die alle ins SAP-System reinziehen würden, und das SAP-System müsste zu der unterschiedlichen Hardware immer eine konstante Websocket-Verbindung aufbauen, hätten wir nachher ein SAP-System bei, ich glaube, 80 Arbeitsplätze haben die, mal 5 Hardware-Geräten mit unterschiedlichen Schnittstellen, dann kommen noch welche dazu, hat das SAP-System nachher irgendwie 500 offene Websocket-Verbindungen. Und deswegen haben wir das gebündelt in den IoT-Connector, der implementiert die unterschiedlichen Schnittstellen und bietet uns quasi gegenüber dem SAP-System nur eine dedizierte REST-Verbindung an. Also wir sagen kann, okay, Schraube leuchtet. Er setzt das dann in das spezifische Worüber wird die Applikation denn überhaupt ausgeliefert? Auf welcher Plattform läuft die UI5-Applikation selbst jetzt? Ja. Ist sie auf dem SAP-Gateway. Auf dem Gateway drauf? Ja, genau. Nur im Internet natürlich verfügbar, weil es halt eine Unternehmensanwendung ist. Nee, ist klar. Ja. Nein, das ist logisch. Ich wollte noch wissen, worüber die ausgeliefert wird. Hätte ja auch sein können, dass man jetzt sagt, man setzt sich auf eine HANA laufen und hat da quasi auch die Möglichkeit, Node.js oder Java als Business-Logik dann ablaufen zu lassen. Da würde mich aber noch, also ich bin auch noch relativ neu im UI5, erzähle so ein bisschen Kurse und so weiter. Wie löst, oder ist das Thema, vielleicht ist es beim SAP Gateway automatisch gelöst dann, weil da gewisse Funktionalitäten automatisch eingehen, aber klassischerweise, wenn ich eine Applikation ausliefere, habe ich ja irgendwann ein Session-Timeout. Und jetzt kann ich natürlich ein Session-Timeout auch, keine Ahnung, auf 8
12, keine Ahnung, wie viele Stunden setzen oder so. Ja. Aber wie gesagt, wenn die jetzt die Applikation, die melden sich also auf dem Frontend an und jetzt läuft die eine Schicht. Und ich will ja nicht, dass die zwischendurch immer wieder rausgeschmissen werden, die Leute, und sich immer wieder neu anmelden müssen. Ja, also wie habt ihr das gelöst? Also das lösen wir eigentlich über die WebSocket-Verbindung. Okay, darüber wird das dann das ist ja auch eine HTTP-Verbindung und dadurch wird die HTTP-Session immer am Leben gehalten. Okay. Ja, also wir haben, wenn eine WebSocket-Verbindung abbricht beispielsweise, wenn eine WebSocket-Verbindung abbricht, dann kriegen wir das mit. Also diese 4 Methoden, die es im Backend gibt, die gibt es quasi dann auch in dem Framework im Frontend. Das heißt, wenn eine Verbindung abbricht, wird automatisch im Frontend noch eine Methode durchlaufen und dann kann man die WebSocket-Verbindung wiederherstellen oder einfach dann so ein Keep Alive senden. Okay, und darüber wird im Prinzip, weil eigentlich sind es ja 2 unterschiedliche Kanäle, eigentlich auch für den Browser, sage ich jetzt mal, aber darüber wird es dann erreicht, dass die Session. Das Problem ist, der Token wird dann einfach aktualisiert. Es geht ja nur um so einen HTTP-Token, der die Session dann einfach bekommt. Über welchen Weg ich den aktualisiere, ist dann eigentlich wurscht. Okay, erstmal, weil das so eine Problematik, die mich selbst so. Ja, und die Info von dem Kollegen ist halt auch bei uns ein Riesenthema gewesen, ist das Thema Sperren. Weil halt eine Webanwendung erstmal per Default einfach stateless ist. Ja, also ich kann keine persistente Sperre im Backend halten. Ja, also ich kann nicht über die klassischen NQ oder DQ-Bausteine ein Objekt sperren, weil sobald der Benutzer die Session verlässt oder der Request zu Ende ist, ist die Sperre weg. Das heißt, ich kann es nicht persistent halten. Es gibt da Umwege, ich kann natürlich manuell die Sperre irgendwie in den entsprechenden Datenbanktabellen setzen. Nur da muss ich natürlich auch irgendwie sorgen, wie die wieder wegkommt und dann blockiere ich komplett das Backend. Gerade in der Fertigungsindustrie laufen ja entsprechende Planungsjobs, die immer wieder Fertigungsaufträge quasi sich nehmen. Also da bringt man mehr Probleme mit sich. Deswegen haben wir es organisatorisch gelöst. Und sobald sich was im Backend ändert, weil das führende System ist von den Stammdaten her, der zeigt ja eigentlich nur an, kriegt das Frontend dann entsprechende Push-Nachricht, sodass der Werker mitkriegt, okay, da hat sich was geändert. Ich muss vielleicht irgendwie noch mit meinem Meister sprechen, weil vielleicht hat sich die Stückzahl erhöht oder die haben die Wattage der Leuchte geändert. Solche Geschichten. Okay, danke. So ein UI ist ja recht komplex aus. Wenn wir auf Fiori habt ihr da nicht setzen wollen. Also diese Design-Patterns von Fiori haben wir größtenteils schon versucht zu verwenden. Allerdings ist es ja, wenn man in so einem Unternehmenskontext ist, spielt der Corporate Design auch immer eine Rolle und die haben ihre eigenen Richtlinien, wie sie was darstellen. Ja, das haben wir alles über CSS und einem eigenen Team dann halt angepasst. Ja. Aber UI5 ist schon das Framework, was wir nutzen, aber wir nutzen jetzt nicht die klassischen Fiori Guidelines von dem Design her, sondern das haben die definiert und das haben wir dann angepasst. Ja. Das Team definiert. Wir haben ja das ja auch auf der Logistik eingesetzt, weißt du? Und die scannt das nur einfach weg. Tausende Dinge einfach. Ja. Scannen drüber. Und jetzt haben wir das Problem, dass die Device piepen kann, aber nicht. Also die müssen das hören, wenn die irgendwas Falsches gescannt haben, weißt du? Ja. Das ist hier ein Geräusch, aber der Browser kann ja von sich aus eigentlich nicht abspielen. Ne? Ja. Also das Logik muss ja implementieren, du musst ja entweder irgendwas abspielen. Also die Anforderungen hatten wir jetzt nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass es Bibliotheken gibt, die dann irgendwelche Töne von sich geben können, auf die ich dann reagieren kann. Das wäre dann ja auch quasi wieder so eine, also ich meine, der ist per USB wahrscheinlich dann angeschlossen, der Scanner, oder?